Good morning and Shabbat Shalom. Welcome to Congregation NER TAMID of San Francisco. I'm Rabbi Shana here with Cantor Andrew. We welcome you and pray that you are safe and well this morning. Let's begin with the text from the morning liturgy. My God, the soul that you have given me is pure. You created it, you fashioned it, and you breathed it into me. Within me, you sustain it. It's melody by Debbie Friedman to begin our day. Elohai, Elohai, neshama, shenatata bi tehorahi. Elohai, Elohai, neshama, shenatata bi tehorahi. Ata berata, ata yetzarata, ata nefachta bi, ve'ata meshamra bekirbi. Elohai, Elohai, neshama, shenatata bi tehorahi. Elohai, Elohai, neshama, shenatata bi tehorahi. It's my pleasure to invite Cantor Rudy to our screen to begin our Pesukei de Zimra and Shachrit service. Cantor Rudy. Shabbat Shalom, everyone. Hope everyone is well. We begin our services this morning on page 105 with Shochenad. Shochenad maro bekadosh shemo vechatuv raninu tzadikim baronai like sharim navatehila befi yesharim tidhalalu v'divrei tzadikim tidbarach ובלשון חסידים תתרום, ובקרב קדושים תקדש, ובמגלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, ללהוקלס על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישעיה וחמשך ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות ויודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל הודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך הלכי העולמים. יתגדל ויקדש מרבה, בעלמדי ברכירותיה וימך מלכותיה וחייכונו וימכונו וחייכו בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמרה במברך רבה מאוד מאיה, יברך וישבת ויפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמר קודשה, ברכות להילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דהמירן בעלמה ואמרו amen. We rise in body or spirit as we turn to page 107 for the Baruch Hu.
Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam v'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or v'rei Oseh shalom u'orei rakol. Hakol yeduch v'chosha bechucha. You may be seated. Ein kerekecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, ve'ein zulach malkelam haba. Efes piltecha go aleinu limod hamashiach, ve'ein dam melecha moshienu lechayad hametim. We're on page 108. El Andan HaKol HaMasim Baruch U'Varach Befiko Neshama Gadlo V'Tuvo Mahalei Olam Da'at U'Tvuna Sobevim Oto Hamikam El Hayot HaKodesh V'Nedar B'Chavor Al HaMerkava Zechur U'Mishol Lifnei Chiso Chesed V'Rachamim Lifnei Chevodo Tovim meyar shebara Eloheinu yatram b'dar b'vino v'askel koach ugvul aran bahem liot moshrim b'keret efer meleim zif u'mefikim noga nahezivam b'chol alam smechim b'tzaitam b'sasim b'vawam osim b'hemaret tzon kodam Per v'chavot nodnim lishmo Tzahal averin aletechem ahoto Kara l'shemesh v'yizra'ara V'hikin Torat ha'levana Shevat nodnim lo Kol tiva marom Tiferet u'gedula Seraphim ve'ofanim V'chayot ha'kodesh La'el asher shadar mahasim. Tibarach Moshenu hashava ma'aseh yadecha ve'al mereor asher asita yefaru chasecha. Tibarach Tzureinu Malkeinu v'go haleinu. Top of page 110. Kulam ahuvim, kulam berudim, kulam giborim, v'kulam osim behem ahuv yiraretzon konam, v'kulam potchim et piheim bikdusha u'torah, b'shirav zimra. ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ורדה ובקדושם כולם כאלה ומדים בירה קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו והחופני בחיות הקודש בדעת גדול מתנסים יום הצרפים ליומנם משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נהימות יתנו המחדש כתובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור לעושה עודים גדולים
בחסדו. אורך חדש לציון תהיר, ונזכה כולנו מהרה להורו. ברוך אתה אדוני יוצא מאורו. We're on page 111. אבל אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו למדנו. אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות. ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה. והרננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. ויחד לבבינו לאהבה ונראה את שמך. ולא נבוש לעולם ועד. ולא נאוש לעולם ועד. כי בשם כל קודשך הגדול והנורא בהתעקנות נגילה ונשמחה. נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our tzitzit, we turn to the bottom of page 111. והביאנו לשלום מרבה כנפות הארץ ותוליכנו כאן במיול ארצנו כי אל פה הוא אל ישועות אתה ובנו ובכאן תקבל לשון וגרתם וגרצלה באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרם להיות על ידיך והיו לטוטפו בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We turn to page 113 for the Vayomer. Vayomer Adonai Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzim הכנפי בגדיהם לדור
ונתנו הציצית הכנף פתיר תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם בכל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תדורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם בכל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם בארץ מצרים להיות לכם אלוהים אדוני אלוהיכם אמר ויוצאים מן הכל בקיים וישב עליהם על בהאוב אלנו בכל ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד אמר לדבר נכון ומלכתו ועמוד האמת הלבדנו ועלינו ובנינו ועל דולות אין דבר כזה דבריך מלכי למלך אבותינו גדולים אלוהים גדולתך 5 lines down from the top of page 114. Emet, emet, emet atahu rishon. Emet, emet, emet atahu acharon. Numi baladecha ilanu melech gohelu Moshiach. Umi baladecha ilanu melech gohelu Moshiach. Tehillah Elyon Baruch Uvarach Moshe Ubnei Yisrael Lekanu Shira Besimcha Rabba Veyamru Cholam Mi Chamocha Ba'elim Adonai Mi Kamocha Nedar B'Kodesh Nora tehilot osefere, Nora tehilot osefere. Shirat shibgilim, v'shivat svatayam, yachad kulam, hodu behem lechu v'yamaru. Adonai imloch, le'olam v'hem. Tzur Yisrael, kuma be'ezrat Yisrael, u'vechenu mecha Yehuda ve'Yisrael. Go aleinu, Adonai tzevaot shemo, Kedosh Yisrael. Baruch atah Adonai Yisrael. At this time, we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We begin together on 115b through 116, after which we continue silently on page 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibur ve'Hanora El Elyon Gomer Chasarim Tovim ve'Koneh Hakol ve'Zocher Chazdei Avot U'mevii Goelim le'Bneihem le'man Shemo be'Ahava Melech Ozer u'Foker u'Moshiach u'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham u'Foker Tzara Atah Gibor le'olam Adonai Mechayei metim atah Rav le'Hoshia Mashiv haruach u'morid hagashem Mechagel chayim bechesed Mechayei metim berachamim rabim Somech nofnim ונופך עולים ומתיר אסורים
ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבולות ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כגלויה נביאך וכרזה זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחג משמיעים קול, מתנסים ליומת סרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקדום בימינו לעולם ותשכון. תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר המול בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי יציע לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גדולך, ולנצח נצחים קדושך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ואין, כי אל מלך וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Sim, 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 shalom, sim, shalom, olam, sim, 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 shalom, tova, chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al lo yisrael amecha, barecheinu avinu kulanu ke'echad v'yodefanecha. Sim, 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 shalom, sim, shalom, tova uvracha ba'olam, sim,
שים, שים שלום, טובה וברכה. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ויעבד חסד וצדקה וברכה ורחמים בחיים ושלום. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים, שים, שים שלום טובה וברכה. וטוב בעיניך לברך את עמך, עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים, שים, שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רבה, ברמני ולקדותי וימלך מלכותי בחייכונו ויומכונו וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו לעילה מכל ברכתה ואשר ידעתוש וכתב ונחמדה המידנה ביעלמה ויאמרו אמן. תתקבל תלבדון דכו אצלה קודם אבו ישמע מידו אמן. יש בה וחיים אלוהו אמן. עושה שלום במרמה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Amen and kol hakavod, Cantor Rudy. Thank you for your magnificent davening to begin our Shabbat morning. It is a joy at this time to invite Rabbi Reuben to share with us our verses of Torah and Haftarah for Parshat Tetzaveh. Shabbat Shalom. This week we read Parshat Tetzaveh. The Torah reading begins in the book of Exodus, Shmot chapter 28, verse 31. Baruchu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Exodus 28, verse 31. ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת, והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג, כפי תחרה יהיה לו לא יקרע. ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, לפני אדוני ובצאתו ולא ימות. The second Aliyah, verse 36. ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני, ושמת אותו על פיתיל תכלת, והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה. והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את עוון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני אדוני. The third Aliyah, verse 39. ושיבצת הכתונת 6, ועשית מצנפת 6, ואבנת תעשה מעשה רוקם,
ולבני אהרון תעשה חותונות, ועשית להם אבנתים, ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם, וקידשת אותם וכיהנו לי. ועשה להם נכנסי בד לכסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד. וגישתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו. חוקת עולם לו ולזרעו אחריו. The fourth aliyah continues with chapter 29, verse 1. וזה הדבר אשר תעשה להם, לקדש אותם לכהן לי. לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים, ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. סולת חיטים תעשה אותם, ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותם בסל, ואת הפר ואת שני האלים. ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. In the midst of our Torah reading, we pause to offer our prayers for all those who are ill, those beloved ones in our own community and those all over the world who are struggling with physical or mental or spiritual pain. And we also pray for all of those who have been laboring so valiantly for so long to provide healing and comfort. El na refana la, God, please heal them. El na refana la, el na refana lo, el na refana. May the one who blessed our ancestors grant speedy and complete healing to all those who we pray for, together with all those across the world, and together we say, Amen. The fifth aliyah, chapter 29, verse 5. ולקחת את הבגדים, וילבשת את אהרון את הכותונת, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד, ואת החושן, ואפדת לו בחשב האפוד, ושמת המצנפת על ראשו, ונתת על נזר הקודש על המצנפת, ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו, ומשכת אותו, ואת בניו תקריב, והלבשתם כותונות, וחגרת אותם אבנית אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והיית להם כהונה לחוקת עולם, ומילאת יד אהרון ויד בניו. Aliyah 6, verse 10. והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר,
ושחטת את הפר לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך. ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח. ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב, ואת היותרת על הכבד, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, והקטרת המזבחה. ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה. חטאת הוא. The seventh Aliyah, verse 15. ואת העיל האחד תיקח, ושמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל, ולקחת את דמו, וזרקת על המזבח סביב. ואת העיל תנתח לנתחיו, ורחצת כתבו וכרעיו, ונתת על נתחיו ועל ראשו. והקטרת את כל העיל המזבחה, עולה הוא לאדוני ריח ניחוח, איש של אדוני הוא. The Maftir reading for Parshat Tetzaveh begins with Exodus chapter 30, verse 8. ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. לא תעלו עליו כתורת זרה ועולה ומנחה, ונסך לא תסחו עליו. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים. אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קדשים הוא לאדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. The Haftarah for Parshat Tetzaveh comes from the book of Ezekiel, Yechezkel chapter 43, verse 10. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת וצדק. Ezekiel 43, verse 10. אתה בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית. ואם נכלמו מכל אשר עשו, צורת הבית, ותכונתו, ומוצאיו, ומובאיו, וכל צורותיו, ואת כל חוקותיו, וכל צורותיו, וכל תורותיו, הודע אותם, וכתוב לעיניהם, וישמרו את כל צורתו, ואת כל חוקותיו, ועשו אותם. זאת תורת הבית, על ראש ההר, כל גבולו סביב, סביב קודש קדשים, הנה זאת תורת הבית. ואלה מידות המזבח באמות, אמה אמה ותופח, וחיק האמה ואמה רוחב, וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, וזה גב המזבח. ומחיק הארץ עד העזרה התחתונה 2 אמות,
ורוחב אמה אחת, ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה 4 אמות ורוחב האמה, וההראל 4 אמות, ומהאריאל ולמעלה הקרנות 4, והאריאל 12 אורך ב12 רוחב, רבוע אל 4 רבעיו, והעזרה 14 אורך ב14 רוחב אל 4 רבעיה, והגבול סביבותה 0.5 אמה, והחק לך אמה סביב, ומעלותיהו פנות קדים. ויאמר אלי בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אלה חוקות המזבח ביום העשותו, להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם. ונתת אל הכהנים הלוויים, אשר הם מזרע צדוק, הקרובים אלי, נאום אדוני אלוהים לשרתני, פר בן בקר לחטאת. ולקחת מדמו, ונתת על 4 קרנותיו, ואל 4 פינות העזרה, ואל הגבול סביב, וכיתת אותו, וכיפרתהו, ולקחת את הפר החטאת, ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש. וביום השני תקריב שעיר עזים תמים לחטאת, וכיתאו את המזבח כאשר כיתאו בפר. בחלותיך מחטא תקריב פר בן בקר תמים, ואיל מן הצאן תמים, והקרבתם לפני אדוני, והשליכו הכהנים עליהם מלח, והעלו אותם עולה לאדוני. 7 ימים תעשה שעיר חטאת ליום, ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו. 7 ימים יכפרו את המזבח וטיהרו אותו, ומילאו ידיו. ויכלו את הימים, והיה ביום השמיני והלאה. יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם, ורציתי אתכם, נאום אדוני אלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך.
יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדיש השבת. Amen. Thank you, Rabbi Reuben, for such magnificent laning and chanting of our beautiful Haftarah verses. It is rare that we pause to really look at the musicality of the verses, but let's do that a little bit today as we think about some of the images in this week's Parsha. To begin, though, with the Haftarah, you may have noticed, and I hope you were listening to Rabbi Reuben's magnificent facility with the melodies of these ancient verses, you might have noticed at the very beginning that there was a series of very dramatic trope marks or trope intonations. And if you will, I was thinking about it as a sort of rebuke by cantillation, if that's possible. I'm not sure that those words have been put together in Jewish history, but we'll start it today with this particular Haftarah. A rebuke by cantillation. So if you saw in Ezekiel chapter 43, verse 11, if you have any sense or experience with the trope marks, you might know that the trope pazer, which looks like a backwards 4, is in and of itself a very rare trope mark. When it comes, it has a dramatic, multi-noted sense, and it's usually chosen to bring home a point. Not always, though. Sometimes it just seems to be there for a particular flourish. It usually stands alone, and at most you might have one per section, maybe two in a section. Here we not only had 1, 2, 3, but 4 pazers in one verse. What verse could this possibly have been? Well, it's not maybe the most enjoyable of verses to read, but let's take a look at it anyway. Verse 11 said, following Ezekiel's instructions from the divine voice, for the people to measure the design of the temple and let them be ashamed of their iniquities. And when they are ashamed of what they have done, and here began the very dramatic trope melodies, show them the plan of the temple, its arrangements, its exits and entrances, and all its rules and regulations. Write it down in their sight so that they can follow and keep its entire plan and its rules. This section of Exodus going into Leviticus, but particularly Tetzaveh, was my brother's bar mitzvah portion. So we've lived with this parsha as part of our family history for a long time. It lacks the great narrative of what will come next week and certainly what came before in the book of Exodus and prior to that, of course, in Genesis. This attention to detail of what the tabernacle in the wilderness would look like and then subsequently the blueprints for the temple in Jerusalem are easily tuned out from. But clearly, the ancestors who put down the melodies for us were inviting us to pay close attention to the detail, small and minute as it is, as if to say, when you stray from the path, from the good life that Judaism attempts to offer, look at the majesty, the care that was put into building this system of life, and look to it to mend our ways. The detail is not for putting us to sleep or for the wonky among us to be fascinated by the blueprints, the engineering, the architecture of the ancient temple. It's not to be a yawn or a bore. It's actually to be a dramatic and magnificent reminder of how much care has gone into fashioning this system of life
and the buildings, though we no longer have them in exactly the way they were laid out in the Torah for sure, but the care and thought and attention to detail that went into the building of this system of life that we call Judaism. And with that in mind, with that calling to mind of the glory and the beauty of what once was and could be ours again, at least in the building of our spiritual lives, we met the beginning of Parshat Tetzaveh, would be in the first triennial reading, with a magnificent teaching that as we approach the anniversary of this extraordinary chapter in human history, seems to be particularly calling to us in our NER TAMID community. For in Exodus chapter 27, verse 20 and 21, we read at the beginning of Tetzaveh, "You shall command the children of Israel thus, they shall bring olive oil for lighting that is clear and beaten before you, to raise up the light always. Aaron and his sons shall prepare them in the tent of meeting outside the curtain which is over the testimony, from evening until morning before Adonai, a law forever for the generations of the children of Israel." And of course, the beginning of that parsha, of our parsha for this week, in Hebrew reads, "Ve'ata tetzaveh et bnei Yisrael, v'yikchu elecha shemen zayit zach, katit lama'or, leha'alot ner tamid." It seems fitting on this almost anniversary, and now that we have passed Purim, which was the last public observance that we shared together before this unimaginable lockdown began, that we would think about the words NER TAMID and celebrate them as such. And in the midst of the mishugas that was Purim and the lead up to, I want to especially acknowledge my classmate at Academy for Jewish Religion, now Rabbi Rachel Axelrad, a classmate of mine and a study partner, for assembling some of these teachings. Thank you, Rachel, so much. In this opening passage of Tetzaveh, the Torah presents the textual basis for the NER TAMID. The text, of course, refers to the lamp that is continuously lit in the tent of meeting before the Edut, the testimonies, the tablets, and later in the Beit HaMikdash, the great temple. The act of lighting the lamp, leha'alot, is in a particular grammatical form called the hif'il, which has a sense of causative, causing this light to ascend. The verb can also be translated as raise up, elevated, and offer a sacrifice. We take from it the word aliyah, which means literally to ascend. Each instance involves an action directed upward to facilitate a connection to the divine above. The specific location before those tablets of testimony tells us that the continuous light is witnessed and testified to. The combination of the light and its raising up is seen as a testimony to the existence of a divine connection and to our capacity, our human capacity, to access that connection with every word, act, and deed. This is the essence that we are concerned with today. The rabbinic custom of establishing a NER TAMID in every synagogue is critical in that it assures us of that divine connectivity that we can access even today, 2 millennia after the destruction of the temple. We note a similar passage in Leviticus that will be coming up in a number of weeks, chapter 24, verses 1 through 3, almost identical, underscoring the significance of the NER TAMID and the olive oil that was pressed to create it. In Leviticus we read, Adonai spoke to Moses, saying, "Command the children of Israel thus, they shall bring olive oil for lighting that is clear and beaten before you, to raise up, to make an aliyah for the light always, for the NER TAMID. Outside the curtain of testimony, Aaron shall prepare it always
from evening until morning before Adonai, a law forever for their generations. And then we'll have it again in Numbers chapter 8, verse 2. Say to Aaron, you shall say to them, in your raising up the lights in front of the menorah, 7 candles shall be lit. It is upon us to note the repetition of that root for the lighting, beha'alotcha. The very act of lighting the menorah reflects an upward connectivity, and our theology clearly directs us to understand our connection to the divine via this metaphor of the lighting of continuous lights. We read in the book of Proverbs, for a commandment is a candle, and Torah is the light. Every holy act that we do rekindles that NER TAMID. It keeps that light burning always, not on its own, mind us, but with our continual putting in of effort, energy, love, and care. It is no surprise that in the aftermath of the destruction of the temple, Rabbinic Judaism established the custom of maintaining a constant light over the ark that holds the Sefer Torah, calling it that NER TAMID. It wasn't always thus. For a long time, the continual light in sanctuaries around the Jewish world was called the Ner Ma'aravi, the western light, to recall that that light in the ancient temple burned along the western wall. Over time, it migrated to be placed over the arks in every single congregation in the Jewish world. In some places, it is even to this day lit by hand, not by electric bulbs, and members of the community take turns maintaining its kindling. The divine connection is not limited to a lamp in the synagogue, though. So spiritually, the NER TAMID transcends the priestly duties in the ancient temple, becoming a metaphor for our capacity to connect with the divine in our mundane, quotidian, everyday lives. I have long said that Judaism is a gravity-defying way of life. Well does it recognize the pull of temptation to descend into the muck and the mire, the quicksand of the world, which threatens to pull us down into the gutters of the world at every turn. There are so many temptations everywhere we look to descend to a life of baseness. Judaism refuses to concede. It refuses to give in to that gravity, and instead, and it is certainly not an original concept, and forgive me, I don't know from where it emanates, but that religion done in its pure, clear form offers us an opportunity for a daily, hourly, weekly faith lift. With this attention to detail, we raise up our souls and lift our sense of purpose to a place of height and depth at the same time. We call the activity of receiving or having or giving ourselves to an aliyah something that we can do even in a room that is flat. If we are called to Torah, called to this way of life, it is an ascent spiritually every time we re-plug ourselves into this divine energy. Psalm 18, verse 29 says, "It is you who light my lamp, O Lord my God. You light up my darkness." The psalmist, in the voice of David, is in a deep pit of despair, nowhere near the ark, whether in the tent of meeting or the Beit HaMikdash, which haven't even been built at the time of this writing. David, at his time of deepest distress, beset by enemies, achieves an upward connection with the divine, expressed as a lit lamp. He encapsulates the essence of the firelight in his soul and uses it to reflect his energy out and up, out of the pit to overcome his dark challenges. It is a connection that we can feel in our souls. Rabbi Dr. David Lieber of blessed memory in the Etz Chaim commentary describes this light as a symbol of God.
It cannot be seen itself, but it enables us to see other things. We cannot see God, but are aware of God in the beauty of the world. Light is the process of liberating the energy hidden in the object. Fire, which human beings can create, represents human effort to bring the reality of God into our world. By accessing the divine light from above and reflecting it outward from our souls, we then plug into the beauty that surrounds us. It is so that no matter where we have been in the past year, we have been in a collective period of darkness and distress, much like the psalmist in his deep pit of despair. Please may we be approaching an abatement of this terrible disease that has plagued us for so many months. There is a light at the end of the tunnel, but we are not there yet. But we have the capacity to reach for divine light wherever we are. As we continue, please, to adhere to the health and safety protocols established by our scientific experts, may we radiate divine light that we can connect with. Let us look upward to connect with divine light above and emerge from this deep cover of darkness that has plagued us during the last almost 1 year. May we be again able to see the beauty of the world around us in the smallest and most minute detail, to be amazed again at its glory and majesty. Let us reflect this divine light outward from our individual souls, and may we achieve a collected aliyah, a spiritual ascent, as we continue to kindle our NER TAMID. Shabbat Shalom. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service, after which we continue together on page 156b through 157, and then we continue silently after that. 155. Yitkadal v'hikadash shemei rabba B'yalma divra kilutei v'yamlich malchutei b'chayecha uv'yomecha uv'chayerecha beit Yisrael bagala ubizman kariv v'yimeru amen Yehei shmei rabba mevadach Le'alam olal me'al maya Yitbarach v'yishtabak v'yitpahar v'yitrama v'yitnasei V'yiradar v'yirale v'yirala Shemeri kuresha brihu Le'ela mikro birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Damiran v'yalama V'yimeru Amen. Turn to page 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסרים טובים וכל הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גאון לבניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקר שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחי מדים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ברופך עלים ומתיר אסורים ומקיים מאמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידה מלך ממית ומחיה ומטמיח ישועה
ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב ביד נביאך, וקרא זה לזה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו. כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה, היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפן ברחמים ויחנם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים בימה שמאמרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנתלייני כל חי, שנתלייני כל חי, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מימינו לא ימוש לעולם לעולם ועד. כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Shalom bimrama
Yisrael. Ve'imru, imru, amen. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. We turn to page 181 for Kaddish Shalem. Yikra v'yikra Shemer Haba, v'yanamari v'rakirute v'yamilch malchute b'chaychonu v'yamechoну b'chayri chol Beit Yisrael, b'agarav v'zman karev yimeru. Amen. Yehi Shmei Rabba mevarach, le'alam v'lal me'al maya, yitbarach. Yibarach v'yishavach v'bahar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalan Shemer Gudesha, brichu, le'elam mikol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamara, hamidan v'yalam avimeru. Amen. תתקבל תדבדון דכל אצלה קודם אבו נשמע יבימדו. אמן. יש בבגעים אלה ותדרו. אמן. עושה שלום במרמת הוא יעשה שלום. מלא ועל כל ישראל וימדו. Amen. You may be seated for a moment as we turn to page 182 for En Kelohenu. En Kelohenu, En Kadonenu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu. Noded Eloheinu, Noded Ladonenu, Noded Malkeinu, Noded Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu Shehiktiru, Avoteinu, Lefanecha Heketoret Asamim. We rise in body or spirit as we turn to page 183 for the Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'tegedu l'aleotze breshit, shelo asanu kegoye haratzot, velo samanu kamishpachot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem v'gar aleinu kechol lamonam, v'anaknu karim u'mishachavim u'madim, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ ומשה יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגברי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו וזולתו כגדו בתורתו וידעת היום והשבותה אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אין עוד. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. As we turn to Kaddish Tom,
We remember so many in our lives, in our families, in our community, and around our world. May the memory of the righteous be forever a blessing as we hold all of our dear ones in our hearts and pledge to live in the light of their legacy and their love. Page 184, Kadisha Tom. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach yerutei v'yamlich malchutei, b'chayei chon uvyomei chon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv ve'imru. Amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam ul'almei almaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dukudesha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma ve'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael be'imru. Amen. Oseh shalom b'maromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, be'imru. Amen. Zichronam livracha. May the memory of the righteous be forever a blessing. Thank you so much for joining us this morning. Tomorrow we have our book club discussion starting at 10 a.m. on a wonderful pick, Janice Steinberg's The Tin Horse. Hope to see some of you there. And in the coming weeks, we will have our continuation of our racial justice conversations, just a little bit of respite from some of our big formal programming. Of course, God willing, we will have Havdalah and Musar and Shabbat services and Torah study. But as we shift our energies toward Passover, we are looking forward to events then and beyond. We just continue to roll on, thank God, in the best way that we can. I know that many of you have received not just one, but 2 vaccination shots. Thank God for those of you who can and have access. Please get your vaccinations. The sooner we do that and continue to adhere by all of the safety protocols, because those are necessary for as long as possible, and maybe even longer than is possible, but all of those things will be able to hasten our ability to, God willing, in some version, be back together over the next period of time as we can. But until that time, this is where we are. We give thanks for the technology. We did quite a number, I can't say we, Cantor Andrew did a number of upgrades of the equipment to get closer the speed with which the signal went out and reached your screens, whether they are phones, iPads, computers. As we said last week, that's not all the exact same technology, so we've had to make some adjustments. Praying that this was received by you all today and last night. We didn't hear about any issues, so I am so grateful to Cantor Andy for making those adjustments and having that know-how to work with this equipment. It is not a simple process, and we thank you for your patience and appreciation for it. Again, thank you to everyone that participated in Purim, for our services, text study, and Mishloach Manot. It was, thank God, a very successful fundraiser for our little group. And again, our appreciation and gratitude. If I have forgotten anything, please forgive me. It's been quite a few weeks, and looking forward to the next few. We always have something wonderful in Jewish life to which to look forward. We'll close today with Adon Olam in honor of my brother's bar mitzvah anniversary between his birthday and my beloved sister-in-law's birthday. Let's finish with one of my brother's Adon Olam melodies. We introduced this one a few weeks ago, and let's try it again. Page 187. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra le'eit nasa בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא,
ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בעת צרה, והוא ניצי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו הפקיד רוחי, בעת תישן, ועירה, ועם רוחי, גבייתי, אדוני לי, ולא אירא. בידו הפקיד רוחי, בעת תישן ועירה, ועם רוחי גבייתי, אדוני לי, ולא אירא. שבת שלום, שבת שלום, שבת 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 שלום, שבת שלום, שבת שלום, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom. Please stay well. You'll see on your closing screen our NER TAMID from our beautiful sanctuary. Take a look if you can see the shadow on the ceiling. We don't know if it was purposeful in its original design. Look at the shadow on the ceiling and see if you can see Moses channeling the divine energy, parting the Red Sea. It's sort of a Rorschach picture. See what you notice in the magnificent shadow and light that our NER TAMID provides. Shabbat Shalom.